subtopic 3.4, the alternating series test, or we call it AST. Okay, the introduction for alternating series test. Okay, classes of series which the successive terms alternate in sign. Okay, we use this test. Okay, for classes of series which successive terms alternate in sign. Okay, for example, we have this series with alternate sign. Okay, -1. Okay, alternate negative, positive. Okay, +3, -5, +7, then minus ... or equal to the summation of -1 to power of n times 2n minus 1, where n is equal to 1 until infinity. So we have this series, we have -1 to power of n. So this function involve the alternating sign, positive, negative, positive, negative, positive. Okay, or equal to the summation of cos n pi times 2n minus 1. So cos n pi is equal to -1 to power of n. Okay, or we have this series. Okay, 1/2 minus 1/4 plus 1/8. Okay, minus ... Okay, or equal to the summation of -1 to power of n plus 1 times 1/2 to power of n. Okay, so we have this function, -1 to power of n plus 1. So we can use the alternating series test, or AST, if the function involves -1 to power of n or -1 to power of n plus 1. Okay, so automatic kita gunakan AST lah. Kalau kita tengok ada function yang ni. Okay, let's look at the theorem for alternating series test. Okay, the summation of -1 to power of n times a sub n, where n is equal to 1 until infinity, converge if it satisfies these two following condition. Okay, condition number 1. Okay, the limit of a sub n, where n approach to infinity is equal to 0. Must equal to 0. Okay, this is the first condition. Okay, to prove this series. Okay, the second condition, okay, a sub n must greater than a sub n plus 1. This is the second condition. Okay, the second condition, you must substitute n with equal to 1, 2, 3, 1, 2, ... At least, kalau at least 2 lah, ataupun 1 pun boleh lah. Depend kepada beginning dia ni, starting point. N is equal to 1. So we substitute lah, n is equal to 1. Okay, so this is two conditions for AST, alternating series test. Okay, look at example 1. Okay, determine if the following series converge or diverge, okay, using AST. Okay, this series involve -1 to power of n. Okay, so we must use AST test. Okay, so the first condition, we must test limit of an. This is an.
A sub n. So we test the limit to n plus 1 over 3n, where n approach to infinity. Okay, when we substitute n approach infinity into this function, okay, we have infinity over infinity. Okay, this is indeterminate form, so we must apply the L'Hopital rule. So we have to differentiate 2n plus 1 with respect to n is equal to 2. Okay, and then differentiate the denominator 3n with respect to n. So it's equal to 3. So 2 over 3 is not equal to 0. Okay, so the previous theorem must equal to 0. Kat sini. Converge if the first condition limit an is equal to 0. Okay, since this limit is not equal to 0, okay, therefore, it is diverge. Diverge. So we make the conclusion, this conclusion. Aku kena buat conclusion lah. Okay, therefore this series, okay, negative 1 to the power of n times 2n plus 1 over 3n diverge. Ni kena tunjukkan eh. Okay, saya mark lah mana yang you apa tunjukkan. So you apa tunjukkan yang ni lah. The first condition. Okay, and then perlu tunjukkan the L'Hopital rule. Next step perlu tunjukkan ni lah, L'Hopital rule. Infinity over infinity. Then kita tunjuk ni. So conclusion. 5 or 4 lah kat sini. Marks untuk ni. Ini pun boleh lah. Okay, so if diverge, untuk kat sini first condition ni fail, so kita tak perlu proceed kepada second condition. Kita buat conclusion lah. Okay, we look at example 2. Okay, prove this series using AST. Okay, so we know 1 over n ln n is A sub n. Okay, so first we have to prove limit 1 over n ln n, where n approach to infinity. Okay. So kat sini you perlu show 1 over. Okay, we substitute n approach to infinity into this function. We have 1 over infinity is equal to 0. Okay, then we proceed to prove the second condition. Okay, second condition. A sub n is greater than A sub n plus 1. Okay, so kat sini you boleh salin balik lah. A sub n is 1 over n ln n. Okay, which is greater than A sub n plus 1. 1 over n plus 1 times ln n plus 1. Kita tunjukkan ya. Okay, then we substitute value of n. N equal to 1. Okay, kita tengok ni starting point n is equal to 3. So, kita substitute n is equal to 3 lah. Into this an and an plus 1. Okay, so kita masukkan 1 over 3 ln 3. Okay, is it greater than 1 over 4 ln 4?
Okay, boleh tekan calculator lah. Kita check. So, kita dapat 0. Okay, untuk left hand side, 0.1803. Okay. 0 salah. 0.3034. Okay, is greater than 0.1803. Greater than an plus 1. Okay, so the second condition satisfied. Okay, therefore we can make a conclusion. If 1 power of n, 1 over n ln n converge. So, you perlu tahulah dua teorem ni untuk AST. Kita perlu gunakan teorem ni untuk next subtopik ya. Untuk ni AST. Okay, ada soalan tak? Okay, so ni contoh untuk AST, Alternative Series Test. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh, ada soalan? Contoh ni? Tak. Okay, so tak ada soalan. Okay, ya boleh try buat exercise ni lah. A and B ni. Okay, so A and B yang A ni, okay, cos n pi. So, ni akan jadi ni lah. Negative 1 to the power of n. Is ni alternative series. Okay, so proof untuk ni. Okay, dari soalan kita proceed pada next test. 3.5. Okay, types of convergence. Okay, introduction to types of convergence. Okay, the convergence test. Okay, the previous convergence test we have learned. Okay, there are six convergence tests kan. Video ni, you tengok video. Divergent test. Comparison. Comparison. Ratio. Root test. And last one, integral test. Okay, these 6 tests. Okay, plus yang sebelum ni 3.2, the 4 tests, kan ada 4 types of tests. Ataupun 3 plus 1 lah, PHG. PHG ni P series, harmonic, and geometric series. Plus dengan yang untuk test coping tu dia special case lah. Okay, the convergent test developed so far only applied to either positive series or alternating series. Okay, this test cannot be applied to series that has mixed terms or terms that do not strictly alternate. Okay, for example, we have this series. Sebelum ni kita belajar AST untuk AST for alternating series kan. Alternate term kan. Okay, so for example, this we use this test if
if the series involve mixed terms. So kat sini kita ada positive 1 plus 1 over 2, okay, negative 1 over 3, then negative 1 over 4, plus 1 over 5 plus 1 over 6. So kat sini the mixed term lah, dia ada positive, positive, negative, negative, positive, positive. Dia bukan positive, negative, positive, negative. Okay, does not fit into any category of the convergent test. Okay, so this series does not fit any test lah. Okay, in such case, it is often useful to apply the following result. Okay, so we use these types of convergent tests or this theorem, okay, to prove the convergence of these mixed terms. Okay, so you can refer this theorem. Okay, so textbook you boleh refer lah untuk yang ni. Okay, untuk series, infinite series and sequence ni dia under satu topik lah. Page 713 boleh 713 until 800 lah. Boleh refer semua lah untuk dalam textbook Stewart. Until 800. Topiknya semualah chapter 3 ni. Okay, so definition for this theorem. Okay, number 1, the series of an where n is equal to 1 until infinity is called the absolutely convergent. Absolutely convergent if the series of modulus a sub n where n is equal to 1 until infinity converge. Okay, then number 2, if the series of an, okay, the series of an where n is equal to 1 until infinity is called the conditionally convergent. Okay, if the series of modulus a sub n where n equal to 1 until infinity diverge, and the series of an converge. So ni kita dapat diverge and converge. So maksudnya ni first test you perlu prove ni lah. If the series diverge, then we proceed to the second test, converge. If converge, so it is conditionally convergent. Okay, then ni tambah lagi satu third theorem. Okay, dua ni lah. You perlu take note lah kat sini. If converge, so they absolutely converge. Okay, if diverge, then kita perlu proceed another test. Then diverge, converge, so they conditionally convergent. Sebenarnya ada lagi satu ni kat sini, boleh tambah lagi satu lah. Okay, if the series of modulus an diverge and series of, and the second test kat sini lah, second test ni diverge so it's called divergent.
Okay, kalau diverge, that we call divergent. So conclusion dia divergent. Kalau diverge, converge, so dia conditionally convergent. Ada 3 lah kat sini. Okay, so this is the steps. Okay, to prove the these types of convergence. Okay, number 1, you have to determine the series of modulus A sub n, where n is equal to 1 until infinity. Okay, then number 2, we test for convergent test. Okay, we can use the PHG, macam sebelum ni lah yang saya mention. P is for P series, depend pada function, depend pada series dia lah. H is harmonic, G is geometric. Or we can use another test for convergence. Okay, actually ni 6 test. Saya mention sebelum ni lah, ada 6 kan. First, use the divergent test. Comparison. Limit comparison. Integral. 5 root n ratio. Kita boleh pilih lah salah satu ni. Depend kepada series dia. Okay, step 3, if the series converge, okay, then it's converge absolutely or absolutely convergent. Okay, if the series, okay, ni next lah. Okay, if the series diverge, so we can use the alternating series test. Okay, if the alternating series test converge, ni ada 2 lah. If converge, so it is converge conditionally. Okay, if diverge, so diverge, it is divergent. So ni steps untuk theorem ni lah, yang 3 ni. Okay, so look at example. Okay, biasa soalan dia akan mention determine if the following series, soalan kat sini contoh, determine if the following series is absolutely convergent, conditionally convergent or divergent. So kat sini you all tahu this series is alternating series. So maksudnya untuk tahu yang 3 types tu kita perlu gunakan yang ni lah, kita perlu test AST dulu. Untuk tahu absolute ni kan. So kita perlu guna theorem yang tadi tu. Okay, so untuk first ni, okay, first step find the find the series of modulus A sub n. Okay, so kat sini, the series of modulus A sub n, yang ni lah. Modulus A sub n. This function, 1 over, the series of 1 over n square. And n is equal to 1 until infinity. Okay, so we test this series, 1 over n square. Okay, you all perlu tahu
bentuk series ni apa? Ni kita dah belajar sebelum ni kan? So this is the P series. Kena ingat baliklah chapter 3.2. P series geometric. Biasa 3 tu lah. Biasa 2 tu lah P series geometric. Ataupun harmonic. Harmonic tu part of P series jugalah. Okay, so kita test lah kat sini P series. So P series, so P, the value of P is equal to 2. Okay, so you all perlu refer the convergence for P series. Okay, P, convergence untuk P series apa? Converge if P greater than 1. So ni converge. Kena ingat balik ni. If P less than or equal to 1, so it is diverge. Okay, since P is equal to 2, which is greater than 1, so it is converge. Kena buat conclusion juga lah ni, converge. Okay, therefore, then you boleh buat boleh buat conclusion overall lah. Is absolutely convergent. Converge absolutely. Boleh lah apa-apa. Okay, look at B. Okay, B. Okay, so 1 over N is AN. Modulus A sub N. Okay, so 1 over N, the series of 1 over N is the harmonic series. Harmonic series. So harmonic series is always diverge. Okay, then we proceed to test. Ni first step lah. First test. First and second step kan. If diverge, so we proceed to another test. Normally we use the alternating series test, AST. Untuk yang ni. Ni perlu proof lagi yang ni, AST. So saya tuliskan kat sini lah. So AST test. Ni yang pertama dan perlu buat yang kedua lah, proses yang kedua. AST. Okay, so proof for AST. Okay, there are two conditions for AST. Okay, first condition, you have to prove limit A sub N. Okay, A sub N is 1 over N. 1 over N. So we have to prove limit 1 over N. When N approach to infinity. So is 1 over infinity is equal to 0. Okay, so the first condition proof for AST test. Then we proceed to second condition. The second condition, okay, mention that A sub N must greater than A sub N plus 1. So 1 over N, is it greater than 1 over N plus 1? Okay, then we substitute value N is equal to 1. Substitute value.
1/1 greater than 1/2. So ni proof lah. 1 is greater than 1/2. So it is converge. Kita buat conclusion kat sini. Okay, therefore, so conclusion yang overall kena buat lah. Kena mention. This series is conditionally converge. Okay, ada soalan tak? So, biasanya ni lah contoh dia untuk ni. Sama ada dia absolutely converge ataupun conditionally converge ataupun diverge. Diverge kalau yang AST ni awak dapat diverge. So conclusion dia diverge lah. Ada soalan untuk ni? Types of convergence? Tak. Tak ada. Boleh yang ni? Okay, so ni extra exercise. Boleh cubalah sendiri. Okay, kat bawah tu ada contoh solution untuk A. Ni A. Okay, yang ni boleh cuba sendiri. Madam. Ya? Kalau guna AST tu, boleh tak dapat absolute converge? Ke tak boleh? Terus guna AST. Ah. Tak boleh. Dia mesti kena ikut dia punya ni lah. Teorem dia ni. Kena ikut dia punya definition ni. Perlu test dulunya ni. Perlu test. Kita tak perlu gunanya AST dulu. AST untuk second test lah. Boleh? Faham madam. Terima kasih. Yang kedua baru guna AST. Yang pertama guna convergent test yang sebelum ni yang kita dah belajar. Yang kedua baru guna AST. Kalau ikut step ni kan. Okey. Ni tadi C ni nanti awak perlu ni akan jadi ni lah. Cos n pi ni akan jadi negative 1 of n. Okey, cuba tengok yang A ni. Contoh A. Ni tak lengkap dia punya solution ni. Awak kena tunjuklah proof. Ni tak lengkap ni. Okey, cuba kita tengok ni. Kita lengkapkan lah ni. Okay, so first step, awak perlu prove the series of modulus A sub n. So ni A sub n. So this is 1/3 minus 1. Okay, so first, okay, then kita test for convergence 1/3 n minus 1. Okay, this function. Okay, kita tak boleh guna ni kan. PHG tu, P series, harmonic and geometric. PHG tak boleh kan? Boleh. Sebab dia bukan dalam function yang ni lah. So, kita kena guna yang 6 test yang 3.3 tu. So, sama ada orang boleh guna comparison, limit comparison, integral. Biasa 3 ni lah yang senang. Selain tu boleh juga guna root, ratio ataupun 6 kan. Divergent test. Tapi kebiasaannya kita guna 3 ni lah. 1, 2, 3. Tengok kepada functionnya. Okay, so kat sini dia pilih dia gunakan comparison test. Okay, so untuk comparison test,
you all perlu tahu Bn kan. Okay, boleh kalau tengok dalam 3.3 tu ada yang notes yang bawah sekali saya ada bagi table Bn kan. How to find the Bn. So Bn is simplest function for An. An ni simplest function dia. Okay, so kat sini 1 over Bn is 1 over. Okay, simplest function for ni An. Okay, kita tengok yang bawah ni 3n minus 1. So dia akan jadi 3n. Boleh tak? Ni. Boleh untuk ni comparison ni. Perlu tengoklah test comparison. So kita perlu test lah the series of 1 over 3n. Jadi kita perlu test yang ni. Yang pertama ni. The series of 1 over 3n. Okay, so 1 over 3n kita boleh bawa ke depan 1 over 3. The constant. Then kita test 1 over n. Okay, 1 over n is the harmonic series. So harmonic series is always diverge. So untuk ni diverge lah. Diverge. Okay, then syarat untuk comparison test, kita perlu prove. Okay, kat sini, second ni B, kita perlu prove AN greater than BN. AN greater than BN. That's why kat sini lah, AN is 1 over 3 minus 1. Okay, is it greater than 1 over 3N? Okay, so kat sini boleh, ni boleh gantikan ni sebenarnya. Tambahlah kat sini. Masukkan. N equal to 1. So dapat 1 over 2. 3 times 1 minus 3 times 1 minus 1. Greater than 1 over 3. So proof lah untuk ni. Kena tunjukkan yang ni sebenarnya. True for all n. Greater than or equal to 0. Greater than 0 lah. Dia nak equal to 0. Okay, so conclusion untuk first test ni, test for convergence, it is diverge. Kita buat conclusion ni untuk setiap, untuk yang pertama lah. So, if diverge, we proceed to second test. Ni first test. First test. Then, if diverge, we proceed to second test. Okay, second test, we use AST, alternative series test. Okay, so for AST, the first condition limit of AN, okay, when n approach infinity must equal to 0. Saya ni boleh masukkan lah. 1 over infinity is equal to 0. Okay, prove the first condition for AST. Then we prove the second condition for AST. The second condition, AN greater than AN plus 1. Dan masukkan function 1 over 3n minus 1. Okay, is it greater than 1 over an plus 1? 3n plus 1 minus 1. Kena tunjukkan yang ni ya. Okay, then masukkan n is equal to 1. Okay, starting dekat n is equal to 1. Masukkanlah 1 over 2
greater than 1 over okay, 3 times 2, 6 minus 1, 5. Okay, so it is true lah. Converge. Okay, therefore, boleh buat conclusion. Okay, this series is conditionally converged. Kena masukkan nilai dia ni. Tak boleh terus tak boleh terus mention yang ni je lah. Kena proof lah. Okay, ada soalan tak? Yang lain ni awak boleh try sendiri lah. B, C, D. Ada soalan. Tak ada. Okay, rehat sekejap lah 5 minit lah. Nak sambung yang ni. Sekejap, saya balik. Rehat sekejap ya. Boleh.
Okay, Assalamualaikum. Ada lagi tak? Salam. Okay, kita Ada, sambung ada. Okay, kita sambung. Okay, boleh nampak tak skrin? Boleh. Okay. Okay, 3.6 power series. Okay, so actually there are 4 types of series lah, yang series yang lain kan. Selain yang kita belajar sebelum ni. So dia ada power series, Taylor series, McLaurin series and binomial series. So untuk hari ni kita tengok satu ni lah dulu untuk power series. Okay, 3.6. Ada series tu kita tengok hari Khamis nanti. So objective for power series, okay, to determine all the values of x, okay, for which a power series converge. Or we find the interval of convergence for power series. X is the interval for power series. Kita nak cari interval untuk interval of convergence for power series. Okay, then to find the interval of convergence of power series using ratio test. Okay, second objective, we use the ratio test. Okay, ratio test yang ada mention sebelum ni dalam 3.3. The convergence in one of the convergence test. Okay, introduction to power series. Okay, in previous topic, we concentrate on series with constant terms. Sebelum ni melibatkan constant terms lah. Okay, now we will consider series whose terms contain variable. So variable contain variable x, x square, x cube, and so on. Okay, so this is the example or the general formula of power series. Okay, power series is a series of the form, okay, the series of a sub n okay, times x to power of n. Okay, when n is equal to 1 until infinity. So kat sini kita ada dua function lah, a sub n and a sub n times x power of n. Power series sebab ada ni lah, x to power of n. Okay, if we substitute n equal to 1 until infinity into this function, so we have a naught is constant lah, a naught plus a1x, okay, plus, okay, if n is equal to 2, so a2 x square plus, if n is equal to 3, so a3 plus a3 times x cube, okay, and so on. Okay, where a0, a2, a3 are constant. Okay, ni constant or the coefficient. Okay, a1 is the coefficient for x, a2 coefficient for x square, and x is a variable. So kat sini kita ada lah banyak variable, x square, x cube. Okay, if a number is substituted for x, okay, then the resulting series of constant may converge or diverge. So kita nak tengok this power series converge or diverge. The interval of convergence for this power series. So this is the interval of convergence of power series. In this section, we want to determine the values of x, where the series of an times x power of n converge. Okay, so first step,
Okay, we use the ratio test. Okay, ratio test yang kita dah tengok sebelum ni lah in 3.3. In convergent test, one of the convergent test. Okay, ratio test. Okay, to test the value of L. Okay, L. So, from the ratio test, L is equal to the limit of modulus A sub n plus 1 divided by A sub n when n approach to infinity. Ini daripada ratio test. Kita perlu ikut formula ni lah untuk cari L. Ni from ratio test. Okay, then the second step, for any power series, okay, the series of A sub n times x minus y, power of n, where n is equal to 1 until infinity, exactly one of the following is true. Okay, maksudnya ni untuk cari, kita dah cari L tadi kan. Okay, if L is equal to infinity, kita solve for L lah. If L is equal to infinity, okay, then the point of convergence is x is equal to y. Dia daripada sini lah sebenarnya. X is equal to y daripada sini. So, maksudnya kat sini, x minus y is equal to 0. So, x is equal to y. Contohlah kat sini, you all dapat function dia. Contoh, kita ada series of, contohlah an times x minus 5 power of n. So, x dia kat sini, if L is equal to infinity, so x is equal to, kita refer kat sini. X minus 5 is equal to 0, so x equal to 5. L is equal to infinity. So, x is equal to 5. X is equal to 1. Okay, ni yang pertama. So, yang kedua, if L is equal to 0. Okay, if the value of L, this L is equal to 0, okay, then the interval of convergence is from negative infinity to positive infinity. 0, so kita dapat ni lah interval of convergence. Okay, then C. Okay, otherwise, normally L less than 1. Okay, the interval of convergence will be, okay, this interval. Okay, AB, the open bracket AB or close bracket A, and then until B. Or we have this close bracket A and B, the interval between A and B. Okay, for case 3 ni yang C lah, for case C ni. Okay, so kat sini untuk test yang C ni, perlu gunakan previous test yang kita dah belajar sebelum ni lah. The convergent test sebelum ni. Okay, so kat sini dia ada close bracket and open bracket kan. Okay, maksud dia kat sini if the close bracket, so maksudnya one of the tests at the interval A is converge. Test for interval A lah, converge. So kalau ni the open bracket, the test at the interval B is diverge.
Ni pun dia ambil kira ni. Close or open bracket kat sini. Okay, so ada 3 test lah. 3 step. Example. You find the interval of convergence for the following series. Okay, following series. Kat sini dia tak ada mention series apa kan. Tapi kat sini you all perlu tahulah this is the power series. Sebab daripada sini. X power of n. Power series. This is power series. Okay, look at A, example A. Okay, ni saya tunjuk. Ni contoh ni 1 by 1 lah untuk setiap ni. Interval ni. L is equal to infinity, 0 or L less than 1. Okay, first kita tengok series ni. The series of n factorial times 2n over 2 to the power of n times x to the power of n. Okay, so ni ada x to the power of n. It is the power series where n is equal to 1 to infinity. Okay, first step, find L, the value of L. Okay, L ni kita gunakan ratio test lah. L is equal to limit the modulus A sub n plus 1 over A sub n by n approach to infinity. Okay, dan you all masukkan kat sini. Okay, kita tahu yang ni adalah given function is A sub n. This is A sub n. Okay, then A sub n plus 1. Perlu modify lah daripada sini. So, dia akan jadi n plus 1 factorial 2 times n plus 1 over 2 n plus 1 times x n plus 1. Dia akan jadi ni lah A sub n plus 1. That's why akan jadi ini. Divide by A sub n, kita darab lah. Terbalikkan kan function ni. So, akan dapat yang ni. Okay, so then daripada sini untuk yang ni kita dah yang ni kita dah masukkan nilai an and A sub n plus 1. Okay, dan kita perlu expand. Setiap function ni kita perlu expand sebelum kita nak simplify. So, expand ni. Ni dia tunjuk yang dah expand lah sebenarnya. Okay, n plus 1 factorial. Okay, macam mana nak expand dia? So, kita tolak satu. Tolak satu lah. Sebab kat sini dia sampai n factorial je kan. So, ni akan jadi n plus 1 times n factorial. So, kita nak simplify sampai n je lah ni. N minus 1. N plus 1. Dan sebelah ni n minus 1. So, factorial. Okay, yang ni boleh expand. Jadi 2n plus 2. Okay, so expand yang ni x power of n plus 1. xn times x.
divide. Okay, expand yang ni. Jadi 2n times 2. Okay, so multiple with 2n to the power of n over n factorial 2n x power of n. Okay, then kita simplify. Simplify kita potong lah. Mana yang sama. Ni dalam modulus. Okay, so yang mana yang tak ada melibatkan n, kita bawa ke depan lah. Yang mana yang tinggal x. So tinggal kat sini x over 2 lah. So akan dapat x over 2. Limit. Akan dapat yang ni lah. Yang ni boleh. Ni boleh expandkan dia lah. Expand ni n times 1. N plus 1 times 2n plus 2. Dia akan dapat 2. Saya factorize lah. N square plus 2n plus 1. Over 2n. So ni cancel. Okay, kita substitute inline ni. N approach to infinity akan dapat infinity over infinity. Infinity over infinity kan. So kita perlu kat sini lah. Infinity over infinity. Kita perlu gunakan L'Hopital rule lah. Dapat 2n plus 2 over 1. Kita akan dapat infinity. Substitute infinity into this function akan dapat infinity. Which is equal to infinity. L is equal to infinity. So L is equal to infinity. Kita gunakan. Kita refer first ni lah tu ni. A. X is equal to Y. Daripada sini. X. So X 0 lah kan. X is equal to. Therefore X is equal to 0. Point of convergence. So X converge when this series converge when X is equal to 0. Iaitu yang A, first example untuk L, if L equal to infinity. Okay, B ni if L is equal to 0. Sama juga, you all perlu expand lah setiap ni function ni. Okay, ni. Okay, ni sebab dia akan jadi yang ni lah kan. N boleh ni gantikan, boleh. Ni An. So An plus 1 is equal to ln n plus 1 plus 1. So ln n plus 2 over 2 n plus 1 plus 1 factorial. N plus 1.
Saya akan dapat yang ni lah kan. Okay, dah dapat ni. Lepas tu kita expand. Expand akan dapat yang ni. X minus 1, x power of n times x minus 1. So, yang ni akan dapat 2n plus 3. Ini. Kat sini lah, 2n plus 3. So, 2n plus 1 factorial over n plus 1 times x minus 1 to the power of n. Okay, so yang mana boleh potong ni, kita potong. Cancel kan. Okay, kat sini. 2n plus 3 factorial. Ni expandkan dia lah. Kita akan jadi 2n plus 3 times 2n plus 2 times 2n plus 1 factorial. So, kat sini boleh cancelkan dengan yang atas ni. Atas. Sebabkan tinggal yang ni kita pecahkan lah. Yang mana ada ln kita asingkan, kita boleh separatekan the limit kan. Limit ln dengan without ln. Okay, so yang ni akan jadi 2 lah. Ln n plus 2 over ln n plus 1. And then ni lagi satu. 1 over 2n plus 2 times 2n plus 3. Okay, so kita solve yang ni. Yang ni akan dapat infinity over infinity. L'Hopital rule. So, kita gunakan ni lah. L'Hopital rule kan. Differentiate. Kita dapat yang ni. Okay, untuk yang ni. Differentiate ni 1 over infinity is 0. 1 over infinity. Okay, ni awak ni lah. Simplify akan dapat yang ni kan. So, ganti ni pun akan dapat infinity over infinity. So, differentiate akan dapat 1 over 1. Dapat 1. Okay, that's why 0 times semua number ni is equal to 0. So, the interval of convergence is between negative infinity to positive infinity. If L is equal to 0. Kita tengok yang ni lah. Second step, second theorem dia tadi. Okay, last yang ketiga ni. Keempat ni awak boleh cuba tengok sini lah. Okay, yang ketiga, if L not equal to 1 or 0. If L not equal to infinity or not equal to 0. Yang ketiga lah. Okay, sama juga kita test macam sebelum ni. Expand lah. X power of n times x. Dia dapat yang ni lah. So, yang ni dapat infinity over infinity. Guna LH rule. Akan dapat 1. Limit 1. So, x, modulus x times 1 is modulus x. Okay, then proceed to for absolute convergence L less than 1. Yang akan dapat ni L less than 1 lah. So, modulus x less than 1. So, modulus x less than 1. Okay, kita nak
kita nak buka dia punya, tak nak ada modulus. So, kita jadikan ni lah x less than 1, x greater than negative 1. Okay, then kita test setiap interval. Ni, untuk upper interval and lower interval. Upper interval and lower interval. So, first kita test dulu lah untuk lower interval. Okay, kita check the point. Okay, check the point, kita masukkan the point ni x equal to negative 1 dalam functionnya ni, function yang diberi. Dalam series yang diberilah an. Kita masukkan dalam ni. Gn minus 1. Okay, substitute x equal to negative 1. Substitute x equal to negative 1, kita akan dapat series yang ni lah, series yang baru. Kita akan dapat negative 1 to the power of n over 3n minus 1. Okay, this is the alternating series. Sebab dia melibatkan yang ni lah. Negative 1 to the power of n. So, kita test lah alternating series. The convergence for alternating series. Okay. So, kita test 1 over limit an. Akan dapat 0 ni. Okay. Yang kedua ni limit. Yang kedua ni apa? An greater than n plus 1. Nak masukkan nilai n is equal to 1. So, akan dapat kat sini 1 over 5 an plus 1 dapat 1 over 5 an dapat 1 over 2. So, an is greater than an plus 1. It is true. So, it is converge based on AST test. By using AST. Okay, next, kita test untuk ni, 1, x equal to 1. Yang kedua, the upper interval. So, kita masukkan dalam function ni. Akan dapat 1 to the power of n over 3n minus 1. 1 to the power of n is 1 lah kan. Okay, so, kita test the convergence of this series. Okay, we can use the comparison test. Contoh kat sini, dia gunakan comparison test lah. Awak boleh gunakan limit comparison. Ataupun, integral test. Test yang 6 tu boleh gunakan lah. So, okay, untuk comparison test, kita perlu gunakan Bn lah kan. Cari Bn. So, Bn dia adalah 1 over n. So, it is harmonic, diverge. So, perlu test yang kedua ni. An greater than Bn. Okay, it is also true. Ini kena masukkan lah kat sini. Also true lah. So, it is diverge. Okay, so diverge kat sini, simbol untuk diverge yang ni lah. Tak ada sama dengan, ataupun boleh tulis in the interval form, akan dapat negative 1 to the close bracket and 1 open bracket. So, ni diverge kan. Diverge akan dapat ni lah. Diverge. The open. The close bracket. Diverge open bracket. Kena test setiap point dia lah. Dia punya end point. Jadi ni boleh tengok sendiri. Nanti saya akan bagi soalan tambahan lah untuk power series. Okay, ada soalan tak? So, kita dah habis untuk power series. Ada soalan? Okay, tak ada. Kita stop sampai sini. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay, kita stop sampai sini. Next class, boleh get ready lah dengan notes 3.7 until 3.9. Okay, dan kita habislah untuk
untuk semester ni, untuk kalkulus tu. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Okay, kalau ada soalan boleh WhatsApp saya. Okay, salam madam, thank you. Bye-bye madam. Salam madam. Terima kasih madam. Salam, thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you madam.